എസിൻ്റെ ദാർശനിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പഠനം നടത്തിയ അപൂർവം വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത്. സഖാവ് എസ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 25 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. ഈ 25 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എസിനെ ഓർക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടാകില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എസിൻ്റെ സ്ഥാനം. സഖാവ് എസ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ദിവസം അന്നത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിരുന്ന അദ്വാനി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അദ്വാനി നേരെ എസിൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. പത്രക്കാർ ചോദിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം എസിനെ സ്വാധീനിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രണ്ടാം ശങ്കരനെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, എസിൻ്റെ കഴിവെന്താണ്, അതതിൽ വ്യക്തമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്വാനി പറഞ്ഞ വഴിയിലായിരുന്നു സഖാവ് എസ് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കേരളം ഉണ്ടാകില്ല. എസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച, കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു നിർവചനമാണ്. ആ നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ്: കേരളം ജാതി ജമ്മി നാടുവാഴിത്ത ഘടനയാണ്. ആ ഘടനയെ തച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ, ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഭൂപരിഷ്കരണമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സഖാവ് എസിൻ്റെ ഈ സന്ദേശമാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. പ്രയോഗവും സിദ്ധാന്തവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം എന്താണ് എന്നുള്ളത് സഖാവ് എസ് ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ദിവസം എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ BJP ഗവൺമെൻറ്റും ഹിന്ദുത്വ ആശയമുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയുമാണ്. ആ വെല്ലുവിളി സഖാവ് എസ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഭയാനകമായ സ്ഥിതി അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എസ് അത് നേരിട്ട് കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ചരിത്രകാരനായിട്ടുള്ള MGS നാരായണൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ്.
EMS നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മുമ്പ് BJP-കാരനും BJP-യുടെ താത്വിക ആചാര്യനും എന്നൊക്കെ ആദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ച MGS നാരായണൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഫാസിസത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 4 ലക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിലൊന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ കൃത്രിമ ദേശസ്നേഹം രൂപപ്പെടുത്തുക, അനുബന്ധമായി മതന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ ആശയം ഇതിന് തജ്ജന്യമായി വളർത്തിയെടുക്കുക. അത് വളരെ ബോധപൂർവമായൊരു പ്രവർത്തനമാണ്. ഫാസിസത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന നിലയിലാണ് MGS ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നേതാവ് തൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത അപ്രമാദിത്വമുള്ള നേതാവായി മാറുക. അത് മോഡിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പട്ടാളത്തിന് പാരലായി സമാന്തരമായി ഒരു സായുധ സേന ഭരണകക്ഷിക്കുണ്ടാകുക. അത് RSSനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് MGS പറഞ്ഞത്. നാലാമതായി അവസാനമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ടാകുക. അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ദൗർബല്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത് 4ഉം ഒത്തിണങ്ങിയാൽ ഫാസിസത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് EMS മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം EMSൻ്റെ ആശയത്തിനനുബന്ധമായി EMSന് ചിന്തക്ക് കുറെ കൂടി ആക്കം കൂട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ MGS സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാസിസത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണ്ട. മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ മൗലികമായ ഘടന ഇന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം 1973 കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ്. ആ കേസിൻ്റെ വിധി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നേ അസ്തമിക്കുമായിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മതനിരപേക്ഷത. ഇനിയുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ 15 അംഗങ്ങളുണ്ടാകണം ഇത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ. അതിൽ 8 അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക ഘടന, ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അവസാനിക്കും. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറൽ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത, സാമൂഹ്യനീതി, തുല്യത, ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഓട്ടോണം ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വല്ലാത്ത ശൂന്യത EMSൻ്റെ വിടവുമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ആ വിടവ് നികത്താൻ
ഇത്തരം വേദികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ വേദികളിലെ പ്രഗത്ഭരായവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് സഖാവ് കുഞ്ഞിരാം മാസ്റ്റർ പഠന കേന്ദ്രം 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു EMS സ്മൃതി എന്ന പേരിൽ ഏതാണ്ട് 5 വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം 3 വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഗഹനമായ ഒരവതരണമുടെ ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാം കഴിയുന്നത് വരെ എല്ലാവരും വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ CPIMൻ്റെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയും PB മെമ്പറും SFIയുടെ ആദ്യത്തെ മുൻകാല നേതാക്കളിൽ പ്രഗത്ഭനുമായ സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. SFIയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ചെയർമാനുമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, എല്ലാ കോളേജുകളിലും സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ടിൻ്റെ പ്രസംഗം അന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ രംഗം ഞാനിന്നും ഓർക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സഖാവ് EMSൻ്റെ വേദി പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്താൻ 1973 ഞാൻ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കിന്ന് ഒരു അസുലഭ സന്ദർഭം കിട്ടി. ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ സാധിച്ചതിലും അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. The president of this meeting, Comrade A.K. Balan, leaders on the dais, and participants in this 2-day EMS Smriti seminar being held at Palakkad. I'm very happy to be present here today to inaugurate this 2-day seminar, which is being held in memory of Comrade EMS Namboodiripad. Comrade EMS was the most evolved Marxist thinker of our country, and his interests covered all spheres of knowledge: philosophy, political economy, science and culture. No other Marxist theoretician had such wide knowledge and reading over a range of subjects. It is this deep understanding of Marxism, its dialectics and practice, that made EMS unique. And when we discuss EMS and its contributions today, we are constantly reminded of the method of EMS, the Marxist method and standpoint which he adopted to understand all aspects of society, so that
he could then show the way forward for change, for transformation of society. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സഖാവ് എ.കെ. ബാലൻ, വേദിയിലുള്ള നേതാക്കളെ, പ്രതിനിധി സഖാക്കളെ, 2 ദിവസമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന EMS സ്മൃതി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്, അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. EMSൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നാം പങ്കിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം EMS ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനാണ്. അറിവിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സഖാവാണ് സഖാവ് EMS. ദർശനം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം, സംസ്കാരം, ഈ മേഖലകൾ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം, അതിൻ്റെ പ്രയോഗം, ഇതിലെല്ലാം EMSൻ്റെ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനന്യനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാം EMSൻ്റെ സംഭാവനകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. EMSൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിയും അതിൻ്റെ പ്രയോഗവും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നാം ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സമൂഹത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഈ ദർശനത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. When we talk about EMS's theory and practice, we see a number of original contributions by him towards developing a Marxist approach to Indian society and to contemporary politics. Of these, I shall only mention a few before we proceed to discuss about the current political situation in our country and how, from a Marxist standpoint, from a left standpoint, we have to work out our strategy and tactics. The original contributions of Comrade EMS, as I said, are ranging across a wide spectrum of subjects. But among the most notable are, first, his application of the Marxist theory of nationality to India. Comrade A.K. Balan mentioned about the formation of Kerala, the Aike Kerala. And EMS was the first to apply the Marxist understanding of the nationality question concretely to India. And his first study was published as the national question in Kerala, which was preceded by his small booklet, which was Onne Galugodi Malayaligal. That was the one. But if you read the national question in Kerala, it opens your eyes towards how nationalities were formed in India. How under colonial rule, the concept of a modern nation, the stirrings or the national consciousness develops in the struggle for freedom, and how there are different linguistic nationalities in India, of which the Malayalam-speaking nationality constitute what is now known as Kerala. So today when we think about federalism in India, the concept of federalism which is under severe attack under the BJP rule at the center, we see the value of EMS's approach to the nationality question and how the whole question of federalism, the whole question of center-state relations become vital and important for the federal democratic secular structure of India. EMS സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെയും പ്രയോഗത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിലെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് രീതി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്
ഇന്ത്യയുടെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണത് വിലയിരുത്തിയത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക, നമ്മുടെ അടവുപരമായ സമീപനങ്ങളും തന്ത്രപരമായ സമീപനത്തെയും എങ്ങനെയാണ് EMS പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഈ സംഭവവികാസങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയ രീതി ശാസ്ത്രം വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാവും. EMSൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്താണ്? വിപുലമായ വായനയുള്ള സഖാവാണ് EMS. എന്നാൽ ആ വായനയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം ഏറ്റവും സമർത്ഥമായി നിർവഹിച്ചു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന. ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രശ്നം ആദ്യമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. കേരളം ഒരു ദേശീയ പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഐക്യ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ആദ്യമായി EMS മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അദ്ദേഹം അത് പിന്നീടൊരു ചെറിയ പുസ്തകമായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 1.25 കോടി മലയാളികൾ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ദേശീയത ഉണ്ടായി, കോളനി ഭരണകാലത്ത് ദേശീയത രൂപപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഭാഷാദേശീയത എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്, പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നാം പറയുന്ന മലയാള ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന കേരളം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ സഖാവിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്, ആ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇന്ന് നാം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഫെഡറൽ ഘടനയെക്കുറിച്ച്. ഇന്ന് വലിയ ആക്രമണമാണ് ഫെഡറലിസത്തിനെതിരായി BJP ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. EMSൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങളും ഫെഡറൽ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ്. അതാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. The other important contribution of EMS was to the study of agrarian relations in our country. In a country like India, which was dominated by the agrarian setup, where 70% of the population was dependent on agriculture and allied operations at the time of independence, the whole nature of agrarian relations was to be properly studied and analyzed if we wanted to work for a democratic transformation of agrarian relations. That is the completion of the anti-feudal, anti-imperialist tasks which were left over after the struggle for independence and when we achieved independence in 1947. So EMS then again, if anybody has read his dissenting note to the Malabar Tenancy Reforms Commission at that time, of which he was a member, that was seminal in having to understand what Comrade Balan referred to, the Jammi landlord Naduvari, the Jadi Jammi Naduvari system, and how it was this approach or understanding which laid the basis for the development of the powerful Karshaka movement, agrarian movement in Malabar and of course in the rest of Kerala. So this is not only relevant to Malabar and Kerala, the whole agrarian relations in India, the perspective of how to complete the democratic revolution in India, that contribution of EMS became invaluable to the programmatic understanding of the Communist Party of India and later the Communist Party of India, Marxist. EMSൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന കാർഷിക ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലാണ്. കാർഷിക വ്യവസ്ഥ ഏറെ ആധിപത്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് 70% ആളുകൾ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മേഖലയാണ് അത്. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന സമയത്ത് കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യപരമായ പരിവർത്തനത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിലൂടെ നാം 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി.
ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സഖാവ് EMS മലബാർ ടെനൻസി റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിയോജന കുറിപ്പ് കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രേഖയാണ്. ജാതി ജന്മി നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം വർഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അത് കേരളത്തിലെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല, മലബാറിലെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല, ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിനും ഏറെ സഹായകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. In 1954, the Communist Party of India, the United Party, brought out its first document on the CPI's approach to agrarian relations. And it was EMS who drafted that document while he was there working in the All India Center in Delhi. So the whole approach of the Kisan Sabha and the Communist Party about the fight against landlordism, of how to make the fight against landlordism and transforming agrarian relations as the crux of the democratic revolution. That perspective was most effectively put forth by EMS. We have to now also see the other contributions of EMS which have immediate contemporary relevance today. One is that we all know that Kerala was the state which pioneered the participation of a communist party in an elected government, having won the first election here in 1957 with EMS heading that ministry. That is the whole approach of the Communist Party on how to participate in the electoral system, the parliamentary system. That was pioneered not theoretically by EMS but by practice, by having actually headed the first communist government in the country. And the subsequent approach that the Communist Party adopted, the CPIM adopted, towards participation in parliamentary forums, in legislative forums, and how the work within Parliament and outside Parliament should be combined to ensure the development of a powerful mass movement and a left and democratic movement. All this was actually taken forward by Comrade EMS, first as being a chief minister in Kerala in 1957, then subsequently in the period 67 to 69, and then as the General Secretary of the Communist Party of India Marxist. ഇവിടെ മാത്രമല്ല 1954 CPIക്കകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്കം ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. കാർഷിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു രേഖ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കാർഷിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്. സഖാവ് EMS ആണ് അത് രൂപം കൊടുത്തത്. പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു സഖാവ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ. കിസാൻ സഭ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇതെല്ലാം ഭൂപ്രഭുത്വത്തിനെതിരായ സമരവും പോരാട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തണം, ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കടമകൾ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആശയത്തിൻ്റെ സാരം ആ രേഖക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സഖാവ് EMSൻ്റെ സംഭാവന സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ളത്. കേരളം ഒരു മുൻപേ നടന്നിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് 1957 രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി. സഖാവ് EMS അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു, മന്ത്രിസഭയുടെ തലവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ. ദാർശനികമായല്ല, പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരാശയം സഖാവ് EMS പ്രായോഗികമായി രൂപം കൊടുത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അത് CPI ആയി. അതിനെ തുടർന്ന് CPIM ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. പാർലമെൻ്ററി വേദിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം പങ്കെടുക്കേണ്ടത്? പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിന് പുറത്ത് ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ശക്തമായ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വർഗഭോജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് നാം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. EMS 1957 മുഖ്യമന്ത്രിയായി, തുടർന്ന് 1967 മുതൽ 1969 വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി, പിന്നീട് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ഈ സമീപനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു. In 1964, in the 7th Congress of the CPIM, that is the first Congress after the formation of the CPIM, after the split with the CPI, the party program, the party's party program was adopted at the Calcutta Congress in November 1964. So, in that program, at the instance of EMS, during the party congress, the paragraph was added in the party program about how the party looks at our participation in state governments. It was not there in the original draft. But then it was EMS who at the party congress said, you have to clarify this position. Because this was 1964. And 65, the assembly elections was held, midterm election. So, EMS said, there is a possibility of our party getting a majority in the assembly. Now, do we participate in a state government or not? This is a new party, the CPIM. CPI had an understanding. So, what does participation in the government mean? Does it mean that we have accomplished a revolution in the country or in Kerala? So this must be clarified. That is why the famous para 112 at that time in the party program was included, because EMS said you must have a formulation where it said that even while working for the overthrow of the bourgeois landlord system, but in any place, in any instance, if the party gets a majority in the assembly, we will join the government and work in the government to provide some relief to the people and also adopt such policies which will help to strengthen the mass movements and mass struggle without any illusions that we can bring about any fundamental change. Because state power does not reside in the state, it resides at the center. So this joining of the government should help two things. One, it should help to develop the mass movement and struggles. And two, it should provide some immediate relief to the people within the limitations of the state government. This paragraph was included and it was at the instance of Comrade EMS. 1964 CPIM രൂപപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ 7ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ചേർന്നു. കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചാണ് ചേർന്നത്. പാർട്ടി പരിപാടി അംഗീകരിച്ചു. പാർട്ടി പരിപാടി അംഗീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സഖാവ് EMSൻ്റെ മുൻകൈയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ ചേർക്കുകയുണ്ടായി. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചതാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. അത് ഈ കാര്യത്തിൽ EMS ആണ് വ്യക്തമായ നിലപാട് വരുത്തിയത്. കരട് പരിപാടിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1965 ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയായിരുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ പങ്കാളിയാവാമോ, ഗവൺമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരുത്തണം എന്നാണ് EMS നിർദ്ദേശിച്ചത്. പാർട്ടി പരിപാടിയിലെ 112ാം പാരഗ്രാഫായി അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ബൂർഷ്വാ വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തെറിയുന്നതിനു വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ പങ്കെടുക്കുക, ആ പങ്കെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുക, താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസം കൊടുക്കുക സാധാരണ ആളുകൾക്ക്, അതോടൊപ്പം ബഹുജനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക,
എന്നാൽ മൗലികമായ മാറ്റം വരുത്തും എന്ന ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. രണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസം നൽകുക സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്. കാരണം സംസ്ഥാനത്തിനു മേലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിർണായകമായ അധികാര ശക്തിയായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. The last contribution, there are many others, but I would like to confine myself to the major ones. The last major contribution of EMS was on the issue of fighting communalism, and in particular what he called the threat posed by the BJP RSS combine. In English, this is the first, EMS was the first person to coin this term, BJP RSS combine. I was there at the first press conference in Delhi when he was General Secretary in 1987-88, I remember, where for the first time he used this term BJP RSS combine. And from that onwards, always he would never refer to BJP as BJP or RSS as just RSS. It's always the BJP RSS combine. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന, അവസാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന, വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാടാണ്. 1987 88 മറ്റോ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിലാണ് ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് BJP RSS കമ്പൈൻ എന്ന്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു സന്ദർഭത്തിലും RSS എന്ന് തനിച്ചോ BJP എന്ന് തനിച്ചോ പറയുന്നില്ല. എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും BJP RSS കമ്പൈൻ ഒരുമിച്ച് ആ നിലയിലാണ് ഈ സംഭവത്തെ, ഈ സംഗതിയെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. EMS wrote a small booklet, pamphlet in 1988 titled The BJP RSS Combine in the Service of Right Reaction. That is, if you read that pamphlet, he makes it clear that he does not see the BJP RSS as only just a communal force. Of course, they are a communal force. But he says they are not only a communal force, they are representing the right reaction in our country, meaning they are representing the most reactionary sections of the bourgeoisie, the big bourgeoisie of our country. The class character of this RSS BJP combine. People only see they are Hindu communalists, they are trying to spread Hindutva, communalism, but the same RSS and the BJP are not just advancing the Hindu communal agenda, they also represent the interests of the most reactionary sections of the big capitalists and the bourgeoisie of our country. This class character also was highlighted by EMS. BJP RSS കമ്പൈനെ കുറിച്ച് സഖാവ് EMS 1988 ഒരു ലഘുലേഖ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് BJP RSS, അവർ ഈ വർഗീയവൽക്കരണത്തിന് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ എന്താണ്, സേവനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കേവലം വർഗീയതയെ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പനായ വൻകിട ബൂർഷ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പനായ നിലപാടുകളെയാണ് RSS BJP വിഭാഗം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഹിന്ദുത്വം തുടങ്ങിയ വർഗീയ നിലപാട് മാത്രമല്ല, വർഗ സ്വഭാവം ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിയിലെ ഈ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുടെ വർഗ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ ധാരണ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ EMS നിർണായകമായ സംഭാവന നൽകുകയുണ്ടായി. How to fight the BJP RSS combine? Politically, ideologically, and through parliamentary tactics. This engaged the attention of Comrade EMS in his last few years as the General Secretary of the party, because it was in the late 80s, particularly after 85-86, that the Hindutva forces started getting momentum, started building up momentum in the country,
with the Ram Janmabhoomi temple movement and various other issues that they took up. So it was a time when the Congress was the dominant force. There was a Rajiv Gandhi government, which, as you know, had won a huge majority after the assassination of Indira Gandhi, and Rajiv Gandhi had become the Prime Minister with 400 plus seats in Parliament. And the fight against the Rajiv Gandhi government, the fight against the misrule and the corruption and the various misdeeds of the Rajiv Gandhi government, that was the focus of our party and of much of the opposition. At that time, EMS, the talk was there of having all in unity against the Congress government, the Rajiv Gandhi government. And there was, as you know, the division in the Congress, and VP Singh had formed the Jan Morcha and later on the National Front. So the effort was made by some sections of the opposition to unite the entire opposition. That is the Janata Party, National Front, left, BJP, everybody should come together to fight the Rajiv Gandhi government. This is a serious move. And there were sections in the non-left opposition who wanted this unity. But EMS, as General Secretary of the party, firmly opposed any all-in unity against the Congress party along with the BJP. He said, yes, today our main fight is against the Rajiv Gandhi government, but the rising threat of the BJP and the RSS, we should never forget that. And there should be no truck with the BJP, and we have to work to isolate the BJP in the opposition. And those were the years when, under the leadership of EMS, our party worked and managed to keep the BJP out of the united platform of the opposition. There was unity between the VP Singh and the National Front and left parties, and the BJP, we prevented the National Front to have an alliance with the BJP in that election in '89. So EMS was very clear. Now the immediate threat is of the Congress government. We are fighting them. But we cannot join hands with the BJP to fight the Congress, and we will have to work to isolate the BJP. And there were so many occasions when I remember, Comrade EMS along with Comrade Surjit had to go to meetings of the opposition parties and tell them, no, you cannot take a stand along with the BJP, and our intervention used to stop the BJP becoming part of the common opposition platform. എങ്ങനെ BJP RSS കമ്പൈനെതിരായി പൊരുതണം, രാഷ്ട്രീയമായി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി പാർലമെൻറ്റ് മേഖലയിൽ എല്ലാം എങ്ങനെ പൊരുതണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സഖാവ് EMS വ്യക്തത വരുത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ 2 വർഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. 1980കളുടെ അവസാനം, മിക്കവാറും 85-86 കാലത്താണ് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നത്. രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസ്സാണ് അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. ഇന്ദിരാവധത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വലിയ ഭൂരിപക്ഷം, 400-ലധികം സീറ്റിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. രാജീവ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദുർഭരണം, അഴിമതി എന്നിവർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി അന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരായി പോരാട്ടം നടത്തണം എന്ന ഒരു സമീപനം വരികയുണ്ടായി. കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടായി. VP സിംഗ് ഒരു വിഭാഗം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. ദേശീയ മുന്നണി രൂപപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏകീകരിക്കാനുള്ളൊരു നീക്കം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നടന്നു. ജനതാ പാർട്ടി, ദേശീയ മുന്നണി ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച്, ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച്, ഇടതുപക്ഷമല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന
ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുമായി ചേരുന്നതിന് എതിരായ ഒരു സമീപനമാണ് സഖാവ് EMS സ്വീകരിച്ചത്. ബി ജെ പി RSS ഭീഷണി മറക്കരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് EMS ഈ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നൽകുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഏറ്റവും നിർണായകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ദേശീയ മുന്നണി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന സമീപനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അടിയന്തരമായ ഭീഷണി കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്ന് വരികിലും ബി ജെ പിയുടെ ഭീഷണിയെ കുറച്ചു കാണരുത് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സഖാവ് EMSഉം സുർജിത്തുമെല്ലാം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ബി ജെ പിയുമായി ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. The analysis of what the BJP and the RSS represent by EMS is what we have put in our party program when we updated it in 2001 at the special conference in Thiruvananthapuram. EMS had written in this pamphlet in 1988 that the BJP is run by the RSS, which is a semi-fascist organization. That is fascistic in character. That is why I called it semi-fascist. So EMS had no illusions about the character of the RSS, which actually controlled the party called the BJP. And it is that understanding which we incorporated when we updated the party program in 2001, because in 1964 there was no BJP, there was only the Jansangh at those days. And we have said in the program that if the BJP comes to power, then it means the RSS gets control over the levers of power. And that means it will be able to establish its grip over state power, and which will undermine and threaten the secular democratic character of the republic. And of course, given the fascistic character of the RSS, those fascistic trends will also start manifesting themselves. And that is what we are seeing today. In the 9 years of the rule of the Modi government, the RSS has had sufficient time to be able to penetrate, to infiltrate all the instruments of state power, of the institutions under the Constitution. And in every government, in every ministry, they have got small groups, advisory groups, which are actually consisting of hand-picked people by the RSS and its various other organizations. So you are finding eventually, after nearly a decade of BJP government's rule, that the RSS and the BJP's identity is getting merged. And more you have the BJP ministers, the leaders of the BJP speaking the language of the Hindutva fanatics and bigots. Just 1 week ago, the Union Minister for Rural Development, his name is Giriraj Singh, he made a statement. He said, yes, it's true that Gandhi was killed by Godse. But Godse is a saput of Bharat Mata. Saput means Suputra, that is a worthy son, a good son of India. Saputra. So Saput, that's the way it is
colloquially said, is a saput of Bharat Mata. Yes, he killed Gandhi, but he's a patriot, he's a good man. Now, this has been said by a union minister. Many other BJP leaders have said it in the last few years. MPs and presidents of the Pradesh BJP, etc. But now it is said by a top government person, a person who holds a constitutional position. So the more and more you find the language of Hindutva, the ideology of Hindutva is now being expressed through the government. ആയിരത്തി 1988 ശിഖാവ് EMS ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതുകയുണ്ടായി. RSSൻ്റെ അർദ്ധ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ BJPയുടെ പ്രത്യേകത സംബന്ധിച്ച്. ഈ വിശകലനം പിന്നീട് നമ്മുടെ 2001 പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. RSSൻ്റെ സ്വഭാവം സംബന്ധിച്ച യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവ്യക്തതയും ശിഖാവ് EMSന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1964 പാർട്ടി പിളരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ BJP ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ജനസംഘമായിരുന്നു. BJP അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ RSS നിയന്ത്രിക്കും, അതിന് ഭരണകൂടത്തെ സ്വാധീനിക്കാനാവും. അത് സ്വാഭാവികമായും മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തെ തകർക്കും. ഇന്ന് നാം മോഡിയുടെ 9 വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. RSSന് കൃത്യമായി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നുഴഞ്ഞു കയറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് വകുപ്പുകളിലും പ്രത്യേകം RSS നിയോഗിച്ച ചില ഉപദേശകർ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകക്കാലത്തെ RSS ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് RSSൻ്റെയും BJPയുടെയും വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് BJPയുടെ മന്ത്രി, നേതാക്കൾ, അവരുടെ എല്ലാം ഭാഷ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തീവ്ര മതവർഗീയവാദികളുടെ ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി, ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നതാണ്. ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് ഈ അടുത്ത സമയം പറഞ്ഞു, ഗാന്ധി ഗോഡ്സെയിലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്, പക്ഷേ ഗോഡ്സെ ഇന്ത്യയുടെ നല്ല പുത്രനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. MP-മാർ, മന്ത്രിമാർ, ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും BJPയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റുമാരെല്ലാം ഇതുവരെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ആപത്ത് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്രചാരകരായി മാറുന്നു എന്ന ആപത്ത്. After one decade nearly, the inescapable reality is that now they have embarked on the path to reshape the Republic of India, reshape the Republic towards making it a Hindutva Republic. There can be various types of Republic. It doesn't have to be a secular Republic. There are Islamic republics. That is, Republic only means people's, it represents the people. So in Iran also they have elections. Regular parliament election, presidential election, but it's an Islamic republic. So you can have a Hindu republic also. So they are going step by step towards converting India to desecularize India. That process has started. How they are desecularizing, it has now reached the symbols of the state, like the Chengol being placed behind the Lok Sabha speaker's podium. Now, what is this Chengol? There is one Saivite mutt in Mayiladurai in Tamil Nadu. And they decided on their own at independence that we will go and hand over to Pandit Jawaharlal Nehru this scepter to show that you have become the king. That's a custom when the chief priest would give the new king a holy golden scepter. Now the BJP says this was the actual symbolism of the transfer of power. Mountbatten had given this scepter to, they went and gave it to Mountbatten, and Mountbatten had given the scepter. So today you have in the Lok Sabha, in an official position, this Chengol which was given by a
religious mutt in a private ceremony to the Prime Minister. They went to his house and gave it. So many people went and gave so many gifts. So you have now openly, and you had before even the formal opening of the parliament, when all the MPs and others were there, first the priests went in. All the Saivite mutt, all the mutts of Tamil Nadu, Saivite mutts were invited, and they thought this will help them later in the elections in Tamil Nadu, because the BJP has not much of a base. But it's not just the symbolism. They are actually step by step giving substance to this idea that finally, when they say centuries of slavery and oppression are over, centuries means 1,000 years we have been under slavery, not just 200 years of British rule, 800 years of Muslim rule earlier. So now finally Hindu Raj will be established. That is actual liberation. So this is the full-fledged attempt which is being made. For that, efforts to change the textbooks, rewrite history, reinterpret our culture in terms of ancient Hindu customs and classics. So the whole effort to reshape the Indian Republic is well underway in this last 10 years. BJPയുടെ ഒരു ദശകക്കാലത്തെ ഭരണം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അവർ ഹിന്ദുത്വ റിപ്പബ്ലിക്കായി പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ്. സെക്യുലർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കുകളുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സെക്യുലർ റിപ്പബ്ലിക്, ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്. ഇപ്പോൾ ഇറാനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്, പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കാണ്. ഏതാണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു റിപ്പബ്ലിക് ആവാം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അവർ വയ്ക്കുന്നത്. ഡീസെക്യുലറൈസേഷൻ, മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നാം കണ്ടതാണ്. അവിടെ ചെങ്കോല് വരികയാണ്. സ്പീക്കറുടെ പോഡിയത്തിൽ ചെങ്കോല് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. മയിലാടുംതുറയിലെ ശൈവമഠത്തിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതനാണ് ഈ ചെങ്കോൽ കൈമാറുന്നത്. രാജാവായി അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈമാറുന്ന രീതിയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. BJP പറയുന്നത് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ നെഹ്റുവിന് ചെങ്കോൽ കൊടുത്തു. മൗണ്ട് ബാറ്റന് ശൈവമഠത്തിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതൻ കൊടുത്ത ചെങ്കോൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ കൈമാറി, നെഹ്റുവിന് കൈമാറിയാണ് അധികാര കൈമാറ്റം നടന്നത് എന്നാണ്. ഇന്ന് ലോകസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ മതപരമായ ചടങ്ങായി മാറുന്നു. MP-മാരും MLA-മാരും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ പുരോഹിതന്മാരാണ് വരുന്നത്. ശൈവ വിഭാഗത്തിലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പുരോഹിതന്മാർ വരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇലക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്. അവിടെ BJPക്ക് വലിയ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരാശയം മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. BJP മുന്നോട്ട് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അടിമത്തമാണ്, 1000 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടിമത്തം. 800 കൊല്ലം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചു, 200 കൊല്ലം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു. ഇങ്ങനെ 1000 കൊല്ലത്തെ അടിമത്തം. ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം വന്നു എന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും ഈ പറയുന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ മാറ്റം, ചരിത്ര സമീപനങ്ങളിലെ ചരിത്രരചനയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നീക്കം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാചീന ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. The RSS and therefore the BJP also do not really want a federal structure in India. They have never recognized the legitimacy of having linguistic states in India. The RSS had opposed it in the 1950s when the movement for linguistic states began in our country, which in many places were led by the Communist Party, the Vishalandhra movement, the Aikya Kerala movement, later the Samyukta Maharashtra movement, the Mahagujarat movement. This was, according to us, a big democratic mass movement for reorganizing India on the basis of linguistic principle, formation of linguistic states. The British had only administrative provinces. And that is why Malabar was part of the Madras province. You had all language peoples all mixed up and formed into a province for administrative convenience. So
the Communist Party had led this movement, linguistic states. And the Congress Party, which had earlier promised to form linguistic states, betrayed, and then under mass movement and pressure, they finally had to give in. But RSS never agreed to it. Because RSS says we are Akhanda Bharat. We have one culture, we should have one language, and we have only one religion. One religion, one culture, one language. So if you say Andhra should have Andhra Pradesh, Kerala should have, Malayali should have Kerala, this is all, they use the word vivisection of Mother India. You are dividing Mother India. So today the same logic is back. We need only one strong unitary state. All the states or provinces should be only based on administrative convenience. And the BJP in 1988 or 89 had actually adopted a resolution, Advani was there as president, saying 40 provinces should be created in India. There should be 40 states based on administrative boundaries and convenience. And that is why today, with BJP at power at the center, with absolute majority in parliament, they are saying states cannot have any rights or autonomy. Everything is going to be centralized. And the attack on states' rights and autonomy is full-fledged now. Kerala is also facing the brunt. All other non-BJP ruled states are being discriminated against, their rights being snatched, governors are used against them, etc., etc. So the whole concept of the federal structure is under attack or assault under Modi's rule. RSS BJPയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫെഡറൽ ഘടനയ്ക്ക് എതിരാണ്. ഒരിക്കലും അവർ ഭാഷാ സംസ്ഥാന രൂപീകരണ നിലപാടുകളെ അംഗീകരിച്ചില്ല. 1950കളിൽ ഭാഷാ സംസ്ഥാന പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നു. RSS ശക്തമായി അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വിശാലാന്ധ്ര പ്രസ്ഥാനം, മറാഠ പ്രസ്ഥാനം, മഹാഗുജറാത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഇതിനെയെല്ലാം RSS എതിർത്തു. ഭാഷാ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് അവരെതിരായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണ സംവിധാനം പ്രാദേശികമായി സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മലബാർ മദിരാശി പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം എന്ന പ്രശ്നം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടത്. RSS അതിനെ എതിർത്തു. അവരുടെ സങ്കല്പം അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പമാണ്. ഒരു സംസ്കാരം, ഒരു ഭാഷ, ഒരു മതം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായി ആന്ധ്രക്കാരുടേത്, കേരളം മലയാളികളുടേത് എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നാണ് RSSൻ്റെ വാദം. ഒരു ശക്തമായ ഭരണം വേണം, ഭരണസൗകര്യത്തിന് യൂണിറ്റുകളാവാം. 1988-89 RSSൻ്റെ ഒരു പ്രമേയം, BJP ഒരു പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു. അദ്വാനിയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്. 40 പ്രവിശ്യകൾ ഉണ്ടാവാം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണസൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ BJP ഭൂരിപക്ഷമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകുന്നില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനെതിരായി അവർ ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം അതുപോലെ BJP ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ആക്രമണം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവേചനപരമായ സമീപനങ്ങൾ, ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The other thing which we should not forget is what EMS had said about the BJP RSS combined. That is its class character. That Hindutva, what is the character of this Hindutva? It is working for the interests of the big capitalists and landlords of our country. This 9 years of Modi rule has confirmed this, because we have seen how with the neoliberal policies they have pursued, they have established a system by which the favored capitalists of the Modi government or of Narendra Modi himself, they are the ones who are flourishing and making the biggest profits and accumulating extraordinary amounts of wealth. Today everybody knows about Gautam Adani and the Adani group of companies. There is a person
in 2014, the year Modi came to power, he was 604th in the list of the richest people in the world. And in 2022 September, he becomes the second richest person. That is between 2014 and 2022, the phenomenal rise of Adani is a glaring example of the pro-big business and pro-corporate policies of the Hindutva rulers. What they say is, we will build up certain Hindu big businessmen as champion businessmen, national champions. And that is how the country can develop and become a big power. So, if you want to become a big power, you should follow the capitalist path, but not just the capitalist path, but a capitalist path in which some of the favored capitalists are given steroids by the government. The steroids, it will grow much faster. And Adani, Ambani, they are all given steroids by the government so that they can grow at a faster rate. So this is the character. That is why our party has said that this is a Hindutva corporate alliance. The Modi government, characterization of the BJP government is, this is a Hindutva corporate alliance. That is, the Hindutva forces led by the RSS have forged an alliance with the big corporates of our country, and that is the two pillars on which this Modi government rests. മറ്റൊരു കാര്യം EMS പറഞ്ഞത് നാം മറന്നുകൂടാ. BJP അവരുടെ വർഗസ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്, ഹിന്ദുത്വയുടെ വർഗസ്വഭാവം എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ആരുടെ താല്പര്യത്തിനാണ് RSS പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വൻകിട ബൂർഷ്വാ ഭൂപ്രഭു താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന വർഗവിശകലനമാണ് EMS നടത്തിയത്. മോഡിയുടെ 9 വർഷത്തെ ഭരണം അത് ശരിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ മൂലധന ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൻതോതിലുള്ള ലാഭം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. മൂലധനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം, സമ്പത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം നടക്കുന്നു. ഗൗതം അദാനി 2014 BJP അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ 604 സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ലോകത്തെ സമ്പന്നരിൽ. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇദ്ദേഹം ലോകസമ്പന്നരിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർണായകമായ ഒരു വളർച്ച നേടുകയുണ്ടായി. ഇത് BJPയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. ഇവരുടെ നിലപാട് ഹിന്ദു ബിസിനസ് വിഭാഗത്തിലെ ചില ആളുകളെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മുതലാളിത്ത പാത പിന്തുടരുകയല്ല, ചില പ്രത്യേക ആളുകൾക്ക്, മൂലധന ശക്തികൾക്ക് ഉത്തേജകം കൊടുക്കുക എന്ന സമീപനമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് അദാനി, അംബാനി തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ വളർച്ച വെളിവാക്കുന്നത്. ഹിന്ദുത്വ കോർപ്പറേറ്റ് സഖ്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഹിന്ദുത്വ RSS 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് വർഗീയ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളും മറ്റൊന്ന് മൂലധന കേന്ദ്രീകരണം നടത്തുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് വിഭാഗവും. So to fight against the Modi government and the BJP government, in order to it, you have to first ensure that there is a fight against both the Hindutva communal forces and the fight against the corporate and neoliberal policies. When we are able to combine both these movements and struggles, develop that, then only it will become an effective force or instrument to defeat the BJP RSS combined. Only these left parties or the CPIM and the left have this approach. That is, it is not enough to fight against Hindutva and the communal forces in isolation from the fight against the neoliberal policies. Because if we do not mobilize the people to fight against the neoliberal assault on their livelihood, on their rights, you will not be able to mobilize these people to fight against the RSS and the Hindutva forces. And if you do not fight the RSS and Hindutva forces effectively, they will divide the people
polarize communally the people and prevent the united fight and mobilization against the neoliberal policies and therefore the BJP RSS government too. So this struggles and this fight is intertwined. And the left has to play the role of bringing both these streams of struggle together or combining both these struggles. Because a section of the opposition, for instance, the Congress party, today is not able to put up an effective fight against the Hindutva ideology and communal ideology. It takes the easy way out. Wherever it finds the BJP has become strong, it finds that as to fight it in the opposition, it starts imitating the BJP and the RSS and saying, we are better Hindus. Just now the Madhya Pradesh elections are coming. So the first program, the rally organized to launch the election campaign by Priyanka Gandhi had a big Hanuman standing next to on the stage, the costumed Hanuman. And first the puja is done at the Narmada river. That's okay, you can do puja to the river. But along with the puja, you will find again big Hanuman standing there. Because the leader there of Madhya Pradesh, Kamal Nath, thinks the way to beat the BJP is to show that I'm better Hindu. You see. So this approach of soft Hindutva is there. But that's where the gaps are there. We have to try to fill that gap by waging this propaganda, campaign, exposure of the Hindutva ideology and what it means to the people, and where there is weaknesses and lags in the opposition parties in taking up the struggles of the people on their livelihood issues, etc. There also, the CPIM and the left have to be in the forefront. So this approach is what is required in the current situation. ഇതിനെതിരെ മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനും മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും പരാജയപ്പെടുത്താനും രണ്ട് നിലയിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഒന്ന് ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം, മറ്റൊന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂല നവലിബറൽ നയങ്ങൾക്കെതിരായി സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം. ഈ രണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് BJP RSS കമ്പയിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുക. ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും CPIMനും മാത്രമാണ് ഈ നിലപാടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് RSSനെതിരായ പോരാട്ടത്തെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം, ഹിന്ദു വർഗീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കാനാവില്ല. ഇവർ നടത്തുന്ന ചൂഷണത്തിനെതിരായി, സാമ്പത്തിക നയത്തിനെതിരായി, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചൂഷണത്തിനെതിരായ വമ്പിച്ച പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ പോരാട്ടത്തിൽ അണിനിരക്കേണ്ട ആളുകളെ അവർ വിഭജിക്കും. ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചിലയിടത്തൊക്കെ BJPക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയാണ് BJP മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഹിന്ദുവാണ്, ഞങ്ങളാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ഹിന്ദു എന്ന നിലയിലാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്. അവിടെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചെല്ലുമ്പോൾ വേദിയിലൊക്കെ ഹനുമാൻ പ്രതിമയാണ്, വലിയ ഹനുമാൻ പ്രതിമയാണ് കാണുന്നത്. ഹനുമാൻ്റെ പൂജ നടക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് BJPയെ പരാജയപ്പെടുത്താം എന്ന സമീപനമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ BJPക്കെതിരായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് ചില വിടവുകൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ദൗർബല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഹിന്ദുത്വ ആശയഗതികളെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ഈ മൂലധന ശക്തികളുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനാവുന്നത് CPIMനും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും മാത്രമാണ്. Given the all-out attack on the opposition parties by the BJP central government, the use of central agencies like the ED and the CBI against leaders of the opposition parties, including ministers in the non-BJP governments. Just last night they have arrested a DMK minister. The ED has arrested the DMK minister.
There are 2 ministers of the Delhi government who are in jail for nearly a year now. So there are, in Maharashtra, there are ministers who are there in the MBA government who are in jail. So this all-out attack is there. So there is a growing urge or awareness among opposition parties that we have to get together to fight this danger. And therefore, some discussions have been taking place between various opposition party leaders, how to go about it. Our party, in our last Central Committee meeting, discussed the matter. And we came to the conclusion that we must strive for the maximum opposition unity possible in the present situation. For that, we have suggested a 3-pronged approach. You can't just get all opposition parties and form a national platform and say we are all together and there is all in unity. That is not practicable or realizable. But what can be possible, what is practicable, is what we are putting forward. Firstly, on major issues facing the country, major political matters like attacks on democracy, attacks on secularism, attack on federalism, and various such important political matters, we should try to get all the opposition parties to come together to take a joint stand and say, no, this is wrong and this is the correct approach or policy. If we can do that, then at least all over the country, the people will get this confidence of feeling that the opposition can get the act together and take common positions on vital matters affecting the people, like democracy, secularism, federalism, and so forth. This is the first approach. പാർട്ടികൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ED, CBI തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ, മന്ത്രിമാർ, BJP ഇതര ഗവൺമെൻറ്റിലെ മന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി DMKയുടെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. AAP ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റിൽ 2 മന്ത്രിമാർ ജയിലിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാവികാസ് അഘാടി ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരു മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനൊരു സമീപനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ യോജിപ്പിക്കണം, ഈ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും യോജിപ്പിക്കാനുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം. ചില ചർച്ചകൾ ആ നിലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നാം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു. നാം ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തി. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമുണ്ടാക്കണം. അതിന് 3 തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ്. എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് ദേശീയ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് സാധ്യത? മുഖ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യം നേരിടുന്ന ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷത, ഫെഡറൽ ഘടന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരായി വരുന്ന ആക്രമണത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും ഒരുമിച്ച് നിലപാട് എടുപ്പിക്കണം. രാജ്യമാകെ ഈ നിലപാട് പ്രചരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാവും. നിർണായക പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന തോതിൽ. The second effort should be to see that on some immediate problems of the people, some attack, serious attack on their livelihood, or any policy matter of the government which is adversely affecting the different sections of the people, we should try to get the parties to come together and give a call for joint protests and campaigns. And whoever can do that in the states together, in some states everybody cannot get together, like in Kerala, but other places, some of the places, wherever it's possible, they should be able to come out in the streets jointly or do it separately in the states where they're not able to come together. So, taking up people's issues and conducting protests and campaigns jointly wherever possible, that is the second approach. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിതി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന, അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും. നാം യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭം നടത്തണം. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും യോജിക്കാവുന്ന ആളുകളെ അണിനിരത്തണം. കേരളത്തിൽ ഒരു തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ പ്രക്ഷോഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവുക. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാടാണ്.
ഏതായാലും ലഭിക്കാവുന്ന യോജിക്കാവുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിതി. Then as far as when elections are there, whether it's the assembly or at the parliament level, for elections we have to work out tactics state-wise, taking into account the situation in each state, to how to maximize the pooling of the anti-BJP votes between the opposition parties there. That has to be decided in each state separately, taking into account the varying situations. And there are some contradictions in some states between opposition parties. Keeping all that in mind, you have to maximize the pooling of the anti-BJP votes so that effectively in each state we are isolating or weakening the BJP and its allies in the election battle. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുണ്ട് സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളിലേക്ക്, പാർലമെൻറ്റിലേക്ക്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് സമീപനമാണ്, എന്ത് തന്ത്രമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാം ചർച്ച നടത്തി. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ പരമാവധി BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം സാധ്യമാക്കണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട്. അത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനകത്ത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതായാലും പരമാവധി BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നാം എത്തണം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സമീപനം. On the 23rd of this month, there is going to be a meeting of opposition parties at Patna in Bihar. This will be the first gathering of opposition parties to start the process of trying to build a united fight during the Lok Sabha elections in 2024. So that process is going to begin at the Patna meeting of the opposition parties, where I think about 20 parties have already agreed to participate. And through that, and I said, also the other two aspects are important, not just electoral understanding, having a joint approach on major political questions facing the country. Second, conducting joint protests and campaigns and agitations on people's issues. And third, trying to establish this unity to face the election battle. This is the approach which we shall pursue at the Patna 23rd meeting and subsequently. ഈ മാസം 23-ാം തീയതി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു യോഗം പാറ്റ്നയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു യോഗമാണ്. 2024 നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPയെ യോജിച്ച് നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 20 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യം മാത്രമല്ല, മറ്റു രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. പൊതുവായി രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിലെ യോജിച്ച നിലപാടും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള പൊതുവായ പോരാട്ടങ്ങളും, ഈ രണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള യോജിപ്പ് എന്ന നിലയിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഘടകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട്. Finally, for us who follow the ideological and political path shown by Comrade EMS, for us the battle against the Hindutva forces is also part of our class struggle against the ruling classes who have now adopted this path as a way to sustain their class rule and to intensify the exploitation of the people. So the battle against the BJP RSS combined is a battle for us which is ideological, a battle for us which is political, and a battle for us which is on how to strengthen organizationally and develop the mass movements and struggles. This is the path which has been shown to us by the life and work of EMS, and we should resolve today to carry forward this path and struggle in the coming days. Thank you.